Mic is not working. Hello. Hello. Dear students, கேக்குதா? Go to YouTube channel. CAK ஹரிகரன் YouTube channel போய்க்கோ. லைவ்ல வந்திருக்கேன். அதை பாரு. Quick. இந்த சிஸ்டம் சரியில்லை. Clarity இல்லை. So instead of cancelling the class, kindly assemble in YouTube channel so that voice clarity அதில் இருக்கான்னு பாருங்க. இல்லைனா லீவ் விட்டுற வேண்டியதான். CAK ஹரிகரன். My name is ஹரிகரன். HARIHARAN. CAK ஹரிகரன். லைவ்ல இருக்கோம் பாருங்க. Am I visible? பாருங்க, வருதான்னு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு. நீங்கள் செக் பண்ண வரலான்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ண யூடியூப் சேனலில் வரணும் இருக்கான்ட்டு லவி காமிக்குது. ஆனால் CAK ஹரிகரன் இருக்கா? ஏன்னா அதில் பார்ட்ஸ் ஒன்று தான் யாருமே இல்லை. நவ் 2 ஆயார் வராது. மீன் வர இருக்கா? செக் பண்ணிக்கோ. CAK ஹரிகரன். கேட்குறதுக்கு ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் கேட்குறதா கிளாரிட்டி இருக்கா? வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இஸ் தேர் ஆர் நாட்? கைண்ட்லி செக் இட் அப். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இருக்கா? கேட்குதான்னு செக் பண்ணுங்க. Is it audible now? இப்போ செக் பண்ணு. Is it audible now? கொஞ்சம் எக்கோ இருக்கும், பட் யூ ஹேவ் டு மேனேஜ். தேர் இஸ் நோ அதர் கோ. ஓகே, நவ் ஃபேன்ஸ் மட்டும் ஆஃப் பண்ணு. வாய்ஸ் கேட்குதா? லாஸ்ட் ரோலாம் ஃபேன்ஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எக்கோ குறையும். அங்கே வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இருக்கா அப்போ உங்களுக்கு? குட். Shall we start? I'll repeat once again. Definition for the cost. Hope you can able to hear properly. Am I right? Online students, kindly reply. Is it audible, my dears? Okay. Point number 1. Expenditure incurred for the purpose of producing the product or rendering the services. Expenditure incurred for the purpose of producing the product or rendering the services are called cost. Point number 2, we have to see the cost in manufacturer's point of view. We have to see the cost in manufacturer's point of view. Third one, cost ascertainment is based on uniform principles and techniques. Cost ascertainment is based on uniform principles and techniques. Next definition, side heading, costing. Meaning process of ascertaining the cost. Or known as costing. Process of ascertaining the cost or known as costing. Last roller call odagana. Process of ascertaining the cost are known as costing. Like accounting, in the costing. Purida kanna? That is continuation. That is
the way in which to ascertain the cost, that is, the way in which to ascertain the cost are known as costing. The way in which to ascertain the cost are known as costing. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டிக்காக செலவாக இருந்தால் காஸ்ட் இருக்கணும். ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான செலவு காஸ்ட். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம், அசர்டைன் பண்ணுறோம்? 10 ரூபாயா 15 ரூபாயா 20 ரூபாயா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? த ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு காஸ்டிங். புரியுதா? குட். அக்கௌண்ட்னா அர்த்தம் எல்லா கணக்கும் எழுதி வைக்கிறது நோட்டில். அதை P&L, பேலன்ஸ் ஷீட், டெபிட், கிரெடிட் மாத்திரம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு அக்கௌண்டிங். சேம் மேனர் காஸ்ட் அண்ட் காஸ்டிங். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங், objectives of costing. Objectives of costing. Use different color pen, put a star mark. 3 mark question, frequently asked question. Important question kanna. Objectives of costing is an important question. Can you please tell me why we need a costing? எதற்காக காஸ்டிங் தேவைப்படுது? என்னம்மா? ஃபைண்ட் த காஸ்ட். ஓகே, குட். செலவு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். எஸ். செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். வித்தவுட் நோயிங் த காஸ்ட் ஹவு கேன் ஐ ஃபிக்ஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ், இல்லையா? அப்போ காஸ்ட் செலவு தெரிஞ்சாதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். குட். நெக்ஸ்ட், அதர்ஸ் ஆல்சோ ட்ரை. குட். கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். செலவு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சாதான் we can reduce or control the cost. வெரி குட். வேறு பிளான் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எவ்வளோ செலவாகும்னு தெரிஞ்சால் பிளான் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இல்லையா? இதெல்லாம் தான் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங். ஆல் த ஆன்சர்ஸ் ஓவர். குட். கிளாப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். குட். அவ்வளோதான். ட்ரை பண்ணால் வந்துடும். திஸ் ஆர் ஆல் கால்டு கன்சாலிடேட் கால்டு காஸ்டிங், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங். நோட் பண்ணிக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அசர்டைன்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட். எவ்வளோ செலவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. அசர்டைன்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட். Second one, determination of selling price. Determination of selling price. This sound like it all knowledge. Third one, ascertainment of profit. Ascertainment of profit. Cost control. Cost reduction. And last point, sixth point, decision making purpose. Decision making purpose. So total 6 objects இருக்கு. என்னன்னா ascertainment of cost, determination of selling price, ascertainment of profit, cost control, cost reduction and decision making purpose. Understood? These are all what? Objectives of costing. Online students, manageable irka? Something is better than nothing. Is it manageable? Yes, sir. Good, good. So each point carries half a mark. How many mark question? 3 mark question. All of you repeat. What are all the objectives of costing? What are the first object? Repeat one more time. எப்படி பிசிக்கல் ஜம்முன்னு சொல்கிறாங்க பார். நீங்கள் யாரும் வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க. திவ்யா. These are all 6 objectives of costing. Next, ascertainment of cost. எவ்வளவு செலவாகும்னு பார்க்கணும், இல்லையா? அதுக்கு உதவும். Without knowing cost, we can't position to fix the selling price, இல்லையா? The cost தெரிஞ்சாதான் we can fix the selling price. Difference between selling price and cost is called profit.
and it is for the purpose of decision making purpose. அதை பேஸ் பண்ணி தான் டிசைட் பண்ண போகிறோம். ஒரு பொருள் வாங்கணும், அது செலவு என்னன்னு தெரியணும். பேஸ்ட் ஆன் தட் வாங்கலாமா வேண்டாமா டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்குது. பட் இன் பிட்வீன் டூ மோர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் தட். என்னென்ன இருக்கு? எப்படி வாங்குவோம்? காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். Will the cost reduction and cost control both are same? No. Why no? Separate point கொடுத்துருக்கோம், அதான் no இல்லையா? Then what is called cost reduction or what is called cost control? Difference between cost reduction and cost control. Any idea? Calm down. Very good. Any other idea? Okay. Note பண்ணிங்கோ. Difference between cost reduction and cost control. Two column table, first column cost reduction, second column cost control. First column cost reduction, second column cost control. Under cost reduction, point number 1. Cost reduction kela one by one edukku first. First point, real and permanent reduction. First point, under cost reduction, first point, real and permanent reduction. Second point, reduction in cost per unit of the product. Reduction in cost per unit of the product. Third point, without affecting the quality of the product. Without affecting the quality of the product. I'll repeat that first 3 points. Real and permanent reduction. Reduction in cost per unit of the product without affecting the quality of the product. Next, fourth point. To implement cost reduction, the cost reduction, technically qualified person with the knowledge of the business is important. Technically qualified person with the knowledge of the business is important. To implement cost reduction, we need technically qualified person should have knowledge of the business. Cost reduction implement பண்ணனும்னா qualified person இருக்கணும், அவனுக்கு business knowledge இருக்கணும் இல்லையா? Next point, it's a corrective function. Next point, dynamic approach. It's a dynamic approach. Corrective function. Next point, dynamic approach. Next point, there is no visible end. There is no visible end for cost reduction. There is no visible end for cost reduction. That is, it's a continuous process. It's a continuous process. There is no visible end for cost reduction. That is, it's a continuous process. Last point, tools for cost reduction. Tools for cost reduction.
JIT, just in time. TQM, total quality management. Tools for cost reduction, just in time, total quality management. Job evaluation, merit rating, time and motion study, etc. So totally how many points Kanna? 8 points. Right, Kanna? Online students, all of you got all the 8 points. Nice response. Okay. Good. Next. Now we can go back to cost control. What is the first point in cost reduction? In cost control, it's a temporary reduction. Second point, reduction in overall total cost of the product. Reduction in overall total cost of the product. Reduction in overall total cost of the product. Next point. Quality of the product may get affected. Quality of the product may get affected. Next. To implement cost control, we need good administrator. Implement cost control, we need good administrator with leadership quality. Next. It's a preventive function. It's not a dynamic approach. It is not a dynamic approach. It has visible end. Tools for cost control are standard costing and budgetary control. Standard costing, budgetary controls are tools for the cost control. Noted what is called cost reduction, cost control. So I'll repeat once again. Cost reduction also, cost control you have to tell. Okay. Cost reduction, permanent reduction. All of you. Reduction in cost per unit. Quality of the product remain unaffected. To implement the same, we needed technically qualified person should have the knowledge of the business. Corrective function, dynamic approach, with no visible end. Tools for cost reductions are
JAT, TQM, value engineering, value analysis, time and motion study, whereas that side, understood, sir? Frequently asked 5-mark question, put a star mark. Difference between cost reduction, cost control, 5-mark question. Online students, understood? புரியுதுங்களா? Thank you. Next. You have come across various costs. நிறைய cost பார்த்திருக்கீங்க. Can you please tell any name of the cost? ஏதாவது cost சொல்லுங்க. Operating cost. Okay. Sunk cost. Very good. Opportunity cost. Good recommend. Right. Historical cost. Very good. Yaar sanna historical cost. Good recommend. Unit cost. Very good. Marginal cost. Good. Job cost. Very good. Hey boys. சொல்லுங்கடா. Job cost. Service cost. Material cost. Batch cost. Okay, good. Administrative cost. Contract cost. Labor cost. Very good. Manufacturing cost. Good. Right. Advertisement cost. Admin சொல்லியாச்சு. Next. Selling cost. Good. What next? No. Online participate பண்ணலாம், text பண்ணலாம், சொல்லலாம். First, fixed cost, good. Variable cost. Distribution cost, very good. Admin சொல்லியாச்சு. Good. Administrative cost. Online students participate quick. Process cost, very good. Transportation cost. Advertisement cost, good. Fast. Okay. இப்போ நிறைய காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? How we can have the control over the cost? Then we have to group the cost, we have to classify the cost. Note பண்ணிக்கோ. Cost classification. Use the notebook in horizontal format. Cost classification segregate into 8 parts. 8 பிரிச்சு. Cost classification அதை 8 பிரிச்சு பண்ணலாம். Cost classification segregate into 8 parts. First one, time. Nothing but time-based classification. Time. Second one, element. Third one, behavior. Behavior. Next, relationship. Next, controllability. Based on controllability. Next, normality. Normality. Next, functionality. And decision making. Decision making. Time-based classification, element-based classification, behavior-based classification, relationship, controllability, normality, functionality, and decision making. These are all the 8 bases in which you have to classify the cost. Okay? Under time-based classification, segregate into 3 parts. Adala 3 cost irukku. Under time-based classification,
segregate into three parts. Historical cost, current cost, and predetermined cost. Historical cost, current cost, and predetermined cost. Next, on the base of element, three types are there. That's the element based classification. Material cost, labor cost, and other expenditure. Material, labor, and other expenditure. Next, on the base of behavior, three types are there. Fixed cost, variable cost, and semi-variable cost. Online students, voice clarity is it manageable? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Prashanti. Yashita, Kekrada, Divyam, manageable. Shankar sir. Next. Fixed, variable, and semi-variable. Next. On the base of relationship, two types are there. Okay, Gamparam, good. Based on relationship, two types are there. Direct cost and indirect cost. Direct and indirect cost. Based on controllability, two types are there. What's the control? Controllable cost and uncontrollable cost. Controllable cost and uncontrollable cost. Next. Based on normality, two types are there. Normal cost and abnormal cost. Good. Normal and abnormal cost. Based on functionality, several types are there. One by one, ediko. Production cost, administrative cost, production, administration, selling and distribution cost, research and development cost, pre-production cost, and conversion cost. Production, administration, selling and distribution, research and development, pre-production and conversion cost. On the basis of decision making, two types are there. Based on decision making, two types are there. Relevant cost and irrelevant cost. Relevant and irrelevant cost.
check it up once again. Time-based classification, 3 types: historical cost, current cost, and predetermined cost. Based on element, 3 types are there: material, labor, and other expenditure. Based on behavior, fixed, variable, and semi-variable cost. Based on relationship, direct and indirect cost. Based on controllability, controllable and uncontrollable cost. Based on normality, normal and abnormal cost. Based on functionality, production, administration, selling and distribution, research and development, pre-production and conversion cost. And based on decision making, relevant and irrelevant cost. Understood? Next படமா புரிஞ்சு எல்லாருக்கும்? Are you with me? Good. These are all the various way in which we are going to classify the costs. So 8 basis, in the out of 8 basis, ஏதாவது ஒரு basis examல கேட்பான், 4 mark question கேட்க chance இருக்கு. Clear? Because in examination, listen here, short notes on relevant cost அப்படின்னு கேட்குறோம், short notes on direct cost படிச்சு எழுதிட முடியும் படிச்சதை வச்சு. பட் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் எப்படி கேட்பான்னா, எக்ஸ்பிளைன் த காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ரிலேஷன்ஷிப் 4 மார்க் கேட்டுருவோம். அப்போ எந்த கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன காஸ்ட் வருதுன்னு தெரிஞ்சாதான் நீ எழுத முடியும். ரைட் ஆர் நாட்? எக்ஸ்பிளைன் காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் டிசிஷன் மேக்கிங் கேட்பான். டிசிஷன் மேக்கிங்கில் ரெலவெண்ட் இரலவெண்ட் தெரிஞ்சாதான் பாயிண்ட்ஸ் எழுத முடியும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாஜிக் ஆர் நாட்? Therefore, the cost classification is important. Put a star. So, online students, am I audible? கேட்குறதா? ஐஃபோன் சார்ஜர் அப்படியே இருக்கிறா? It is having charger, iPhone charger. நீ வச்சுட்டு போயிடா. நிறைய ஃபோன் சார்ஜ் வச்சுட்டு போகணும். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை ஆடிபிள் கண்ணா? பதில் சொல்ல மாட்டேன்றாங்களே. ஓகே, assume audible. Okay. Now 8 basis in which you are classifying the cost. Am I right? நீ செக் பண்ணுமா கேட்குறதான்ட்டு. டைம் பேஸ்டு கிளாசிஃபிகேஷன். வெரி குட். நாளைக்கு சொல்லிட்டு வெரி குட் பண்ணலாம். டைம் பேஸ்டு கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். Based on time, it can be classified into historical cost and artham, costs which are incurred in the past, history, that's why it's called historical cost. Current cost represent costs which are incurred for the purpose of day-to-day affairs of the business are called current cost. Running expenses, namely meaning it, okay? History already முடிஞ்சு போச்சு. Costs which are already incurred in the past are called historical costs. Costs which are incurred for the day-to-day affairs of the business are called current cost. Running expenses is called current cost. Costs which are yet to incur or to be incurred in near future are called இனிமேதான் எடுக்க போறோம்னா that is called what? Predetermined cost. Understood? Historical cost, current cost and predetermined cost. Meaning புரியுதா? ப்ரொஜெக்ஷன் போடுறோம், பட்ஜெட் போடுறோம், என்ன காஸ்ட் அது? இனிமேல் தான் செலவாக போட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆர் பட்ஜெட். தட் இஸ் கால்டு ப்ரீடிட்டர்மைன்ட் காஸ்ட். புரியுதா? நெக்ஸ்ட், பேஸ்ட் ஆன் எலிமெண்ட் வைஸ் இல்லையா? பேஸ்ட் ஆன் எலிமெண்ட் காஸ்ட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 types: மெட்டீரியல், லேபர் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். I want to produce a product. To produce a product, என்னெல்லாம் எலிமெண்ட் தேவைப்படுது? இன்கிரீடியன்ஸ். I need material element, I need labor has to work and other expenditure cost incur. Therefore, மூணு சேர்ந்தாதான் ஒரு ப்ராடக்ட் வரும் இல்லையா? ஸோ எலிமெண்ட் வைஸ் கிளாசிஃபிகேஷன், மெட்டீரியல் காஸ்ட், லேபர் அண்டு அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஈஸியாக இருக்கா இல்லையா? மெட்டீரியல் காஸ்ட்னா ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட், லேபருக்குன்னா அவங்க சேலரிலாம் கொடுக்குறது லேபர் காஸ்ட். அதர் எக்ஸ்பென்சஸ், அதர் தான் மெட்டீரியல் லேபர், என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கால்ட் அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். லாஜிக்கலி ஃபிட்டிங் ஆர் நாட்? தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எலிமெண்ட் வைஸ். பேஸ்ட் ஆன் பிஹேவியர் இட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு fixed cost and artham, it remain constant mean the cost, total cost remain constant mean that cost is called appa total cost remain constant irrespective of level of production. எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் cost remain constant mean that cost is called what? Based on production activity, cost also varies means cost partly fixed in nature and partly variable in nature is called. So இது what based on classification? Behavior based classification. ஏன்னா எந்த பேஸ்னு மறக்கக்கூடாது. வாட் இஸ் யுவர் பிஹேவியர்?
அவர் பிஹேவியர் என்ன, அவர் ஜாலியாக இருப்பார், ஃப்ளெக்சிபிளாக இருப்பார், இல்லை அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டுப்பா, இப்போ ரிஜிடாக இருப்பார், ஃபிக்ஸட். அது திடீர்னு நல்லா இருக்கும், திடீர்னு கிறுக்கு தர முடியும், அப்போ செமி. அப்போ பிஹேவியர் இட் செல்ஃப் வாட் 3 டைப்ஸ் சொல்ல முடியும் இல்லையா? அப்போ ஃபிக்ஸட், வேரியபிள், செமி வேரியபிள், ஸோ தட் யூ ஒன்ட் கமிட் த மிஸ்டேக். ரைட் ஆர் நாட்? நவ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், இந்த காஸ்டிங் இஸ் இட் செல் டே டு டே அஃபேர்ஸில் பண்ணுறது தான், புது சாப்டரே கிடையாது. காஸ்டிங் இஸ் நாட் எ நியூ செக்மெண்ட் அட் ஆல். எவ்ரிடே வி ஆர் எதை ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் வித்தவுட் சீயிங் காஸ்ட் யூ ஒன்ட் பே. ஹோட்டலில் சாப்பிட போகிறேன், காஸ்ட் செலவு எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு தான் பார்ப்பேன் இல்லையா? தோசை எவ்வளவு, இட்லி எவ்வளவு, அட்லீஸ்ட் பாய்ஸ் செலவை பார்த்து தான் சாப்பிடணும் இல்லையா? காஃபி சாப்பிட போகிறேன், காஃபி ஷாப் போகிறேன், வித்தவுட் நோனிங் ப்ரைஸ் யூ ஒன்ட் ஈட். ரைட் ஆர் நாட்? ட்ரெஸ் வாங்க போகிறேன், கிளியர், எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஹவு மச் த காஸ்ட் யூ ஹேவ் டு வெரிஃபை, தேர் ஆஃப்டர்லி ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட். ரைட் ஆர் நாட்? கோமா பார்க்குறது. therefore காஸ்ட் டே டு டே அஃபேர்ஸில் பண்ணுறது தான் கண்ணா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I am coming from Mylapore. From here I want to reach Mylapore. Okay? ஒரு ஆட்டோவை கூப்பிட்றேன். ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த கிளாஸ் ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் ஹோம். ஆட்டோ கூப்பிட்றேன். மயிலாப்பூர் போன எவ்வளோ பார்த்துறேன்ட்டு 200 rupees ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, 200 rupees சொல்லிட்டு யார் போகிறேன். whenever I am going to get in the auto, நம்ம சித்தப்பு வருது, சார் நானும் மயிலாப்பூர் சைடு தான் சார் போகிறேன்றான். வாடான்னு எழுதிக்கிறேன். how much auto fare I have to pay? Same 200. Am I right or not? Clear? She is also coming. Sir, நான் அங்கே தான் சார் போகிறேன்ட்டு. சரி நீ வாமான்னு ஏற்றிக்கிறோம். How much of fare I have to pay? 200. அப்போ the 200 out of fare ஃபிக்ஸடா வேரியபிளா? அப்போ irrespective of the person, the capacity இந்த மாதிரி it remain constant. Same 200 only. Therefore it's called one fixed cost. Auto fare is a fixed cost. புரியுதா? Suppose I am going to get in share auto. From here to Mylapore I want to go and கேட்குறேன். 50 ரூபா ஆகும் சார் ஒருத்தருக்குன்றோம். அவர் சித்தப்பா ஆல்சோ கம்மி. அப்போ சேம் 50 ரூபாயா 100 ரூபா கொடுக்கணுமா? 50 இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். ஷீ இஸ் ஆல்சோ கம்மிங். அப்போ 50 இன்ட்டு 3 இல்லையா? 50 இன்ட்டு 3 ஆட் பே. therefore ஷேர் ஆட்டோ காஸ்ட் கம்ஸ் அண்டர் வேரியபிள். எவ்வளோ பேர் ஆகிறோமோ அக்கார்டிங்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. therefore it's called one variable. are able to follow or not? clear? suppose மீட்டர் ஆட்டோ பார்த்துருக்கியா? இப்போ கிடையாது, பார்த்துருக்கீங்களா? கிளியர்? மீட்டர் ஆட்டோவில் ஏறணும்னு வச்சுக்கேன், மினிமம் ஒரு 50 ரூபானா 50 ரூபா இருக்கும் காமிச்சிட்ருவோம். ஆஃப்டர் 2 கிலோமீட்டர் போன அப்புறம் 55 ரூபா, 60 ரூபா, 65 ரூபா மீட்டர் ஏறிட்டே போயிட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? மீட்டர் டாக்ஸி ஆர் மீட்டர் ஆட்டோலாம். கிளியர்? நவ் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு கால் மீட்டர் ஆட்டோ, நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டு போனாலும் சேம் 50 ரூபா தான். 1 கிலோமீட்டர் போனாலும் அதே 50 ரூபா காமிக்கும். 2 கிலோமீட்டர்ஸ் போனாலும் 50 ரூபா காமிக்கும். அதுக்கு மேலே என்ன போனாகும்? 55, 60, 65 ஆகிட்டு. அப்போ பார்ட்லி ஃபிக்ஸட் இன் நேச்சர், thereafter வாட் வேரி ஆகிட்டே இருக்கு. கிளியர்? அப்போ நெய்தர் ஃபுல்லி ஃபிக்ஸட் நார் ஃபுல்லி வேரியபிள், பார்ட்லி ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், பார்ட்லி வேரியபிள் காஸ்ட். therefore மீட்டர் ஆட்டோ சார்ஜ் comes under one semi variable cost. Understood logic or not? So partly fixed, partly. You are going to hotel. Our super singer is ordering. Okay, morning pora, hotel pora. First she is ordering idli. Thereafter ஒரு அடையும் கொண்டாடுறா, அப்புறம் ஒரு பூரி ஆர்டர் பண்ணுறா, ஒரு தோசை ஆர்டர் பண்ணுறா. ஓகே, ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்வீட் ஆர்டர் பண்ணுறா, ஒரு காஃபி சாப்பிட்றா. கிளியர்? த பில் அமௌண்ட் இஸ் அ வேரியபிள் காஸ்ட் ஆர் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்? வேரியபிள் காஸ்ட். என்னென்ன குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணுறீங்கோ accordingly you have to pay. Am I right or not? You are going to the same hotel. எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிருக்கு, ஆனால் மினி டிஃபன் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன், அது எல்லாமே இருக்குது. தென் இட் ரிமைன் ஃபிக்ஸட் இன் நேச்சர். Am I right or not? ஆர் நான் பஃபேக்கு போகிறேன், ஆல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. கிளியர்? தென் இட் இஸ் பிகம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்துன்னு போட்டாலும் பஃபே சார்ஜ் ரிமைன் சேம். தனித்தனி ஆர்டர் பண்ணால் ஒவ்வொன்றுக்கும் காஸ்ட் ஏறிட்டே இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இட்லி போட்டால் இன்னொரு பில் வரும். பஃபேல போட்டோம்னா எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் சேம் காஸ்ட் தான். Am I right or not? அப்போ பஃபே காஸ்ட் கம்ஸ் அண்டர் ஒன் ஃபிக்ஸட், whereas அலாக்கட் செப்பரேட் ஆர்டர் பண்ணால் தட் இஸ் கால்டு ஒன் வேரியபிள் காஸ்ட். அது புரியுதா இல்லையா? நவ் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எடுத்துக்கோ. ஓகே, சப்போஸ் 1 month ஐ எம் நாட் இன் ஹோம், வீட்டில் இல்லை. ஓகே, ஆல் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஐசிஐக்கு கிராஷ் கோர்ஸ்க்கு போயிட்டு. கிளியர்? தென் 1 month ஐ டோன்ட் நீட் டு பே எலக்ட்ரிசிட்டி, ஜீரோ காஸ்ட்னு சொல்ல முடியுமா? நாட் பாசிபிள். மினிமம் சார்ஜஸ்ன்னு பே பண்ணணும், இல்லை கரண்ட்டை கட் பண்ணிட்டு போடுவோம் இல்லையா? So minimum amount I have to pay. Am I right or not? Next month I am there in homeல இருக்கேன், வீட்டில் இருக்கேன். Then bill amount பார்த்தா the minimum charges plus depending upon the unit I have to pay extra. Am I right or not? அப்போ electricity bill பார்த்தேன்னா partly fixed cost and partly depending upon unit rate இருக்கும். Am I right? அப்போ electricity bill comes under one semi variable cost. Same manner landline telephone charges. நான் ஒரு மாதம் ஊரில் இல்லைனாலும் மினிமம் சார்ஜ் கட்டி ஆகணும், இல்லை கனெக்ஷன் கட் பண்ணிட்டு
நெக்ஸ்ட் மந்த் ஊரில் இருக்கேன், கால்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தென் தட் பில் அமௌண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் தி காஸ்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டாக இருக்கும், பார்ட் ஆஃப் தி கால் நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் இன்ட்டு ஒரு காலுக்கு எவ்வளோ ரூபான்னு போடுவோம். கரெக்டாக? அப்போ பார்ட்லி ஃபிக்ஸட், partly variable. That costs are called one semi-variable cost. Understood? So all of you comfortable with respect to variable cost, fixed cost, and semi-variable cost. What are the next cost? What are the next element? Based on relationship, cost can be classified into direct cost and indirect cost. Direct cost and costs which are directly attributable to produce the products are called direct cost. Costs which are indirectly helps you to produce the products are called indirect cost. Clear? Costs which are directly attributable, physically present, mentally absent. அடிச்சு வெளில அனுப்ப போறோம். கவனிங்க. Costs which are directly attributable to produce the products are called direct cost. Costs which are indirectly helps you to produce the products are called one indirect cost. Clear? அப்ப one-to-one relationship between produced product and incurred cost are there, mean that cost are called direct cost. One-to-one relationship இல்லைன்னா that is called one indirect. Indirectா help பண்ணுது, directா help பண்ணுது. அதான். Clear? For example, you are all workers, work பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Clear? Depending upon how many units paid, wages கொடுக்குறோம். ஒரு யூனிட் பே பண்ணா 10 rupees wages. Clear? End of the day, you have produced 100 units. எவ்வளவு wages கொடுக்கணும்? 1000 rupees. 100 into 10 is equal to 1000. You have produced 200 units. How much you have to pay wages? 2. Okay? 2000. You have produced only 5 units. Bad way. பேசிட்டே இருந்துட்டோம். 5 units தான் produce. எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 50. அப்ப whatever the payment I paid, clear? The wages. How many units you produce? Direct link இருக்கா இல்லையா? Therefore, wages comes under direct cost. Costs which are directly attributable to produce the products are called direct cost. Logic புரியுதா? You are all workers. Whether you are working properly or not, நான் சூப்பர்வைஸ் பண்றேன். எனக்கு salary கொடுப்பான். I am also getting salary. Am I right? அப்ப supervisor going to get a salary. Supervisor salary, irrespective of the number of unit produced, my cost remains same. Am I right or not? But my service indirectly help you to produce a product, not directly attributable to produce a product. Am I right or not? Therefore, supervisor salary will comes under indirect cost. Wages comes under direct cost. So, costs which are directly attributable to produce a products are called direct cost. Costs which are indirectly help you to produce a products are called indirect cost. So, the point. Cost remains same. What is his doubt now? Labor சொல்லிருக்கோம் இல்லையா, அது லேபர் காஸ்ட்ல வரும் இல்லையா, ஏன் இன்டைரக்ட் காஸ்ட் டைரக்ட் காஸ்ட்ல திரும்ப சொல்றீங்கன்னு கேட்கிறார். காஸ்ட் ரிமைன் சேம், இன் விச் ஆங்கிள் ஐ எம் கோயிங் டு see accordingly நேம் வேரி ஆகும். லேபர் காஸ்ட் லாஸ்ட் மந்த் கொடுத்தேன், அது என்ன காஸ்ட்? ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட், முடிஞ்சு போச்சு, லேபர் தான். இனிமே தான் கொடுக்க போறோம் அடுத்த மாசம் காஸ்ட், தென் ப்ரீடிட்டர்மைன்ட் காஸ்ட் ஆகும். இந்த மாசம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், தட் காஸ்ட் பிகம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் காரணம். கிளியர்? நீ எவ்வளோ யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் 1 லட்ச ரூபா சேலரி இருந்தா அது பிகம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஆகும். எவ்வளோ யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அக்கார்டிங்லி தரேன், தட் பிகம் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆகும். அப்போ காஸ்ட் ரிமைன் சேம், ஐ எம் கோயிங் டு see accordingly name alone going to vary. Understood காரணம்? Clear? Person remains same. Am I right? So person, she may remain same. For my point of view, you are my student. Okay, உங்க பேர் என்ன சொல்லுமா? சந்தியா remains same. என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ you are my student. For your point of view, your friend. உன்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சிஸ்டர். Right or not? Okay. Father's point of view daughter. Clear? அப்போ person remains same. என்ன சார் ஒரு டைம் சிஸ்டர்னு சொன்னீங்க, ஒரு டைம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்றீங்க, ஒரு டைம் ஃப்ரெண்ட்றீங்க, எல்லாமே காஸ்ட் தான். காஸ்ட் வேஜஸ் ரிமைன் சேம், எந்த ஆங்கிள் பார்க்குறோமோ அக்கார்டிங்லி வேரி ஆகுது. Got the logic or not? Are you with me? So here behavior wise classify பண்ணா it may be fixed or variable or semi variable cost. Understand? Then based on relationship it may be direct cost or indirect cost. What is the next one? Controllability point of view. Based on controllability, cost can be classified into 2 types. One is cost which can be controlled by the management of the company. எந்தெந்த காஸ்ட்லாம் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ, those costs நான் யார் மேனேஜ்மெண்ட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ, those costs are called controllable cost. I want to control the cost, but beyond my control, என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, then it is called, even if I want to minimize the cost, it's beyond my what controllability, that is called uncontrollable cost. For example, you know, during COVID season,
மார்க்கெட் சரியா இல்லை, திஸ் இயர் நோ போனஸ். பல கம்பெனி சொன்னாலும் இல்லையா, போனஸ் கிடையாதுன்றா. அப்போ போனஸ் கண்ட்ரோலபிளா அன்கண்ட்ரோலபிளா? மேனேஜ்மெண்ட் நினச்சா குறைக்க முடியும். மார்க்கெட் கண்டிஷன் சரியில்லை, என்னோட பிஸ்னஸாக படுத்து வச்சு, therefore there are no bonus. Even what they reduce the salary or not, கோவிட் இடத்துல பிஸ்னஸே இல்லைப்பா, எல்லாருக்கும் 10% 20% ரெடக்ஷன் இன் salary. கம்பெனி எழுத்து மூடுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் 10% 20% பண்ணாக்க அட்லீஸ்ட் கம்பெனி சர்வே ஆக முடியும், ரைட்? வேண்டாம்னா போய்க்கோணும். ஸோ சேலரி குறைக்க முடிஞ்சதா இல்லையா? இட்ஸ் within the power of the company, salary or bonus. Company wants, even if they want to minimize, they can reduce. Those costs are called one controllable cost. Clear? Even management want to minimize the cost. It's beyond the controllability. Those costs are called uncontrollable costs. Because of recession, because of poor market condition, or because of the COVID time. Clear? Company don't want to pay GST. Possible? Company don't want to pay license fee renewal. Possible? எது எக்கடி விட்டு போனாலும் கவர்மெண்ட் ஃபீஸ்லாம் கட்டி தான் ஆகணும், ரைட் ஆர் நாட்? ஸோ ஈவன் கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு மினிமைஸ் few costs beyond the control. Those costs are called one. எதெல்லாம் என்னால் குறைக்க முடியாதோ those costs are called what and all within my control. Those costs are called controllable costs. Understood logic or not? Clear? Are you with me? Now controllable as well as uncontrollable. Coaching class fee for you controllable, uncontrollable? Controllable. ஏன் வேணா வந்து படிக்கலாம், இல்லைனா ஹோம் டியூஷன் படிச்சுக்கலாம், வீட்டிலே வந்து படிக்கலாம், ரைட் ஆர் நாட்? கண்டிப்பாக இதை படிச்சு தான் ஆகணும் கிடையாது, ரைட் ஆர் நாட்? therefore it may be controllable. Examination fee. ஸோ எக்ஸாம் ஃபீஸ் 4000 வாங்குறீங்க சார், வெரி டிஃபிகல்ட். நானே வீட்டில் என் பேப்பர் வச்சு எழுதிக்கிறேன், நான் போஸ்ட் பண்ணி அனுப்புகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ரெண்ட் கிடையாது, ஹால் ரெண்ட் கிடையாது, சூப்பர்வைசர் பண்ண வேண்டாம், ஓகே, பேப்பர் சார்ஜ் கிடையாது. அதனால் எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ குறைத்து கொண்டு மீதியை கொடுங்கன்னு சொல்ல முடியும். ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு மினிமைஸ், இட்ஸ் பியாண்ட் யுவர் கண்ட்ரோல். அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாஜிக் ஆர் நாட்? புக்ஸ் கொடுக்குறேன், கண்ட்ரோலபிள் அன்கண்ட்ரோலபிள்? வேணா வாங்கலாம், வேண்டாம் வாங்கலாம். கிளியர்? அப்போ வெதர் யூ கேன் மினிமைஸ் த காஸ்ட் ஆர் நாட், அது உன்னுடைய கண்ட்ரோல், உன்னுடைய பவரில் இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட். கிளியர்? ஏன்னா ஃபியூ ஆஃப் தம் கோயிங் டு பை த புக். நோ இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியலே போகும் சார், எனக்கு பணம் வாங்க வசதி இல்லை, ஐ வில் மேனேஜ் வித் மை ஓன் புக்ஸ், பண்ணவும் முடியும். கிளியர்? ஆர் ஐ கேன் மேனேஜ் வித் மை கிளாஸ் இட் செல், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ ஃபார் எனி வாட் எக்ஸ்ட்ரா டியூஷன் போக விரும்பல. therefore எதெல்லாம் உன்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கோ those costs are called controllable. பண்ணணும்னா பண்ணலாம், பண்ணாமல் இருக்கலாம். பட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ, அதெல்லாம் குறைக்க முடியுமா? கிளியர்? whether you want or don't want, you have minimize, even if you want to minimize, it's beyond your control. Those costs are called uncontrollable costs. What is the next one, my dears? Normal cost. Normal cost and expected cost, reasonable cost, unavoidable in nature, inherent in nature are called normal cost. Expected, reasonable, unavoidable, inherent in nature are called normal cost. Normal ஏற்படுற normal cost. Abnormal cost na over and above the normal cost are called abnormal cost. Normal தாண்டி எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிட்டு, that is called one abnormal cost. Clear? For example, railway ticket reservation, normal cost or abnormal cost? All of you, railway ticket reservation, normal cost or abnormal cost? Tatkal reservation அப்ப become abnormal ஆயிடுது, எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுவோம் இல்லையா? Then flight ticket reservation, normal cost. Flight ticket reservation. Tonight urgent இப்ப நான் போகணும் ஆசைப்படுறேன், அர்ஜென்ட்டா ஒரு முக்கியமான விஷயம் போறேன், then become abnormal. Are able to follow or not? Flight chargesல நார்மல் தான், நீ அர்ஜென்ட்டா போகும்போது எக்ஸ்ட்ரா காசு ஆகுது, am I right or not? Are you with me or not? Clear? Movie ticket reservation, first day first show வாங்கணும் பார்க்கணும் ஆசைப்படுறேன், that become abnormal cost. Logic புரியுதா இல்லையா? Examination fee, normal cost. டியூ டேட்டுக்கு அப்புறம் பே பண்ணுறேன், எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் கட்ட வந்துடும், ரைட் ஆர் நாட்? அடிஷனல். therefore நார்மல் ஆர் அப்நார்மல், இட்ஸ் கேஸ் டு கேஸ் ஃபார்ம். ரீசனபிள் காஸ்ட், எக்ஸ்பெக்டட் காஸ்ட்லாம் நார்மல் காஸ்ட், ஓவர் அண்ட் அபோவ் தி நார்மல் காஸ்ட் ஆர் கால்டு அப்நார்மல் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஒன்? ஃபங்க்ஷன். பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன், ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு வேரியஸ் டைப். ப்ரொடக்ஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் conversion cost. Okay. Now nothing but right from procurement of the raw material வாங்குறதுல இருந்து till it is going to become fully finished product, அதை ஸ்லைஸ் பண்றேன், activity wise ஸ்லைஸ் பண்றேன். If I am going to slice the cost, cut the cost based on activities involved, those costs are called one functional. அவன் தான் தப்பா சொல்றே, நீ அவளே சொன்னாலும் ஒழுங்கா சொல்லியிருப்பா.
those costs are called functional based classification. Clear? Production function separately, admin function separately, conversion function separately. அதை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக காஸ்ட் போட்டா those costs are functional based classification.